nandito na ako sa bahay. It is now 12:41 in the afternoon, pero mag-gym muna ako. Tapos right after ng gym, magagawa ng project sa biology. So, yun lang ang ganap ngayong araw. And yeah, I'm going back to the gym after 2 days for my routine, syempre. And yun lang ang ganap. Feeling ko kasi walang ganap siguro ngayong araw na ito. I don't know, hindi ko sure. Pero we'll see. We'll see. So, ayun. Parang may pantal, no? So, ayun. Alis na ako and I will see you guys. Doon na mismo sa gym. Pero wait, saan ko na naman nilagay ang susi? Susi na naman ang bahay. Susi. Ayun. Yeah, bye! Ayan, kakatapos lang namin mag-gym. Nasa likod si Kev. Ayan na, kami Garcia. Bye! Picture na ako. Ayan o, capture. So, it is now 5:48 in the afternoon. And kanina pa naman ako nasa bahay. Nangimayan pa ako, wait. Sobrang busy ko, kita nyo ba? Ayan. I am doing my performance task sa biology and ayun, medyo busy. Pero bago ako magpatuloy sa aking school stuff, gagawin ko muna ang aking daughter duties. Hugas plato, luto ulam, luto kanin. Because, guys, so, hindi naman katagalan, I've been on YouTube for about how many months na. And there are some of you who've been my subscribers since then. And I just want to share this with you guys. May nagpapaiyak sa akin. Lagi na lang pag nakikita ko siya, hindi ko talaga mapigilan. Bakit? Bakit ang hapdi sa mata? Hinugasan ko naman. Hi guys, so I am still doing my performance task. And ayun, nag-edit pala ako ng pictures. Ngayon pala ako magkakapit. And I'm so late na. It's late na. It's 10:40 in the evening. Pero though hindi naman siya yung usual sleep ko, but naantok ko na kasi ako. Pero kailangan ko itong matapos. Tapos bukas, launching ng Mr. and Miss Holy Family Academy sa school namin, of course. And may make-upan ko si Lay, and yun. Dami kong butlig-butlig na naman. I need to do ba? So, ayun. Hey guys, welcome to Vlogmas Day 15, and good morning. Now, it is 5:41 in the morning and hindi ko pala na-end yung vlog kagabi kasi I was busy doing my performance task and up until now, I'm still doing it. Pero nakatapos kasi nakatulog ako kahapon kasi medyo masama yung pakiramdam ko. So, ayun, mag-alas 6 na, nagagawa pa din ako nito. Halos lahat kaming magkakaklase, naggagawa pa din. So, ayun, tatapusin ko muna tapos papakita ko sa inyo yung finished product. Hi, bitches! Hi guys, so it is now... Bitches, kala ko sila K. Hi guys, so it is now 7:08 in the morning. And of course, I'm late. And sobrang lakas ng hangin, kagabi pa to. And talaga na, medyo nakaka-bother. So ayun, just going to school. I have no makeup, as in, walang pulbo. Sobrang haggard ko, but gotta do with it. Bye! Ito malig sa akin pa. Naka-video ako! Wala. Nanood ka. So, nandito na ako sa bahay at wala yata akong na-vlog today. Pero magpapahinga lang ako tapos mag-edit kasi sobrang late ko na naman sa VLOGMAS. And hindi ko na na-video na mini-makeupan ko si Lay. Medyo konting clip na lang yung
napakita ko sa inyo. Hinga lang ako ng konti, tapos edit, tapos daughter duties, edit, and yeah. So ayan, I'm gonna see you later. Bye! Vlog here because wala na akong gagawin and yeah, I'm just going to relax and edit videos for YouTube kasi 2 araw na akong nakapag-upload Bessy Wops. So ayun, thank you so much guys for watching. Just finished gym. Nandito pa rin ako at hindi ako kapag-edit kagabi. Well, good morning, welcome to VLOGMAS Day 16. Welcome to VLOGMAS Day 16. Today is December 16, 2017. It's already 11:22 in the morning. And yeah, I just finished gym and yun, ito nga pag-edit kagabi kasi medyo lakta ako kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. So ayun, lalo mo sa iwaga CR ng dance mag. So yeah, mag-isa ako nag-gym ngayon, buset, pero that's okay. So yun, uwi lang ako, then we'll see each other sa bahay. Nanyusugan. Hey guys, so ngayon pupunta kami ng Lipa for some stuff to do, some errands to run. And yun, mag-ano muna ako, mag-ayos, mag-makeup kasi hindi ako naligo kasi feel ko asmahin ako and sobrang lamig. Kaya mag-makeup tayo. Bessy Wops. So yeah. Wait. So for moisturizer, gagamitin natin itong Aqua Moisturizer. Itong bulaklak ganyan niya. I am now done doing my makeup. A very, very simple makeup. Kaya lang siya nagmukhang medyo vavavoom. Hindi ko tayo kilig ko. Vavavoom. But because of my lipstick, I am using Nude Nuance. Yata, wait. Tama. I am using this Nude Nuance for Maybelline Creamy Matte. At sobrang ganda niya, Bessy Wops. Look. So, ayun. I'm just going to get dressed and gotta go. Kasi yung last sensational ng Maybelline. Yeah. Bye! Kaya ka naman eh. Ano ba to? Pakita naman yung buhok ko. Yan. Ito picture, video. Ha? Video to. Hindi pa pa. Eh. Ay, lapit eh. Hey guys, so I'm gonna end the vlog here. All the vlogs here kasi sobrang haba na dito talaga nakapag-edit. Pero hindi pa na makapag-edit tonight kasi sobrang sama ng pakiramdam ko at baka magtuloy-tuloy siya sa asthma. Kaya kailangan ko matulog ng maaga and rest well. Kasi hindi ako makapag-gym kapag tuloy-tuloy itong asthma ko. And ayun, I'm wearing long sleeves kasi medyo malamig. So, yun lang. Baka yung vlogs after nito, sama-sama na lang din until 20th of December. Yung 21 na lang, na Christmas party namin ang ibubod ko. Kasi, gusto mo nalaman nyo kung bakit. So, yun lang. Thank you so much guys for watching. If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe. And always remember to make your eyebrows on fleek. Bye!